sinda umushitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo. Turabasuje inshuti bavandimwe mudukurikiye muri aka kanya. Greetings to you, brethren, friends who are following us at the moment. Uyu ni wa munsi tumaze iminsi dutegereje. This is the day we have been expecting. Wo guherekeza umuririmbyikazi Gogo Glorious. To accompany a female artist, Gogo Glorious. Cyangwa se Musabyimana Glorious. Or Musabyimana Glorious. Tuzanywe rero no kubaha breaking news yaho kuntu ibintu byose bigiye gukurikirana uyu munsi wa none. We came here to give you the breaking news of how the location where everything's gonna take place. Njyewe nitwa byera cyangwa se Emmanuel. My name is byera or Emmanuel. Umuntu uhagarariye ino team turi kumwe hano manager. Ngiye kumuha umunota kugira ngo impamvu mwakiriye nuko nshizwe itangazamakuru, ngiye kumuha umunota umwe kugira ngo adusuhuze anatwakirira abantu bose badukurikiye kuri uyu munota. Let me pass a word to the representative of this team, Mr. Sabimana, because the reason why I gave him this opportunity. How because Good morning. Aho turimo kwitegura guherekeza umuhanzikazi Gogo Glorious. We are getting ready to accompany the artist, the female artist Gogo Glorious. Anje nka manager babajwe n'urupfu rwa Gogo Glorious. As a manager, I am shocked of the death of Gogo Glorious. N'umuhanzi nakundaga kandi yitwaraga neza ku buryo bwose tukumvikana. She was my favorite artist and we could understand each other. Nta n'umunsi n'umwe yageze ankorera ikosa. No single day has she ever made a mistake to me. Ahari mu gihugu cy'abera ndamushimiye. In the spirit country, thanks to her. Nari ndi kumwe na byera akaba ushinzwe itangazamakuru. I was with byera, who is in charge of media. Kubera ko ntameze neza ndumva nta mwanya gakomeza. As I'm not feeling well, let me pass back the word to him to continue. Murakoze. Thanks. Kuba ninjye ukomeje kuba ari by'iyi nkuru. As I am going to continue to narrate this story, simbiterwa nuko ari njye umeze neza cyane mu marangamutima. It's not because I'm better than others emotionally. Ahubwo nuko inshingano buri gihe ziremera. Just because it is huge to be responsible. Mfite inshingano nk'umunyamakuru wa Gogo kuba ari by'iyi nkuru mpaka irangiye. I'm responsible as a media to narrate this story until the end. Nagombaga guhunda ino nshingano ariko naramubuze wayibara nkanjye kuko ninjye wari yihagazeho. I was supposed to look for another person to narrate this story, but because I couldn't find one, that's the reason why I decided to do so. Niyo mpamvu mbona ndi kuza kuri kamera buri kanya. That's why most of the time I will appear in front of the camera. Bene data. Brethren, dukomeje kubasaba kwihangana no gukomera. We are still encouraging you to be strong and be patient. Niki kigezweho muri aka kanya rero? What is the next at the moment? Ikigezweho ubu? What is the next now? Muratubabarira d'abord twatinze kugera kuri mochari cyangwa kuri morgue. We apologize to you first of all because we delayed to reach the mortuary place. Hari challenge twagize. We have faced a challenge. Mu kugira iyo challenge, owing to the fact that we faced this challenge, byangije timetable yacu. It damaged our timetable. No, turavuga ngo reka tuze kuri kamera tubibabwire.
For that reason, we decided to come in front of the camera to inform it to you. murabizi ko ibirori byose nyine bigira imbogamizi kuko ibirori satani arabirwanya. You know that most of the ceremonies get a challenge because Satan is against all the ceremonies. Nubwo imibiri itameze neza ariko imitima iranezerewe kuko tuje guherekeza umwana w'Imana watashye. Despite the bad conditions of our body, we are accompanying the daughter of God who has gone home. Ndabizi ko mu ijuru bishimye bari kuvuza impundu. I'm sure there's joy in heaven and shout. Tugiye gufatikanya n'ijuru kwishima twakira umugeni wa Kristo. In one accord with the heaven, we are happy to receive the bride of Jesus Christ. Nimuza kutubona turirimba ducuranga nimugire ngo hari ikindi cyabaye no kunezererwa intsinzi y'abera y'umugeni watashye. When you see us singing, playing, don't be surprised. It's just to rejoice for the bride of Jesus Christ who has passed away. Ubwo rero reka nsoze. So let me come to an end. Ngiye guha mushiki wanjye cyangwa se protokole wa Gogo umwanya wo gusenga asengera ibikorwa byose bigiye kuba uyu munsi wa none. I'm gonna pass the word to my sister who was in charge of protocol for Gogo to pray for every time that all the event. Kugira ngo abari ibikorwa Imana ibonekamo ariko twamaze kumenya ko ihari. So as God will be present, but we are sure God is already here. Tugiye gukumira no kurwanya imbaraga zose zishobora kuza kwitambika muri uyu muhango ngo ugende neza. We are going to come against all evil spirits that will stand against this ceremony. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha mw'isi n'umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana mw'ijuru mw'isi n'umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana mw'ijuru. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu iyo bituma nifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu nyuma y'iki kiganiro muze kubona gikurikiraho ubwo turaba tugeze kuri morgue nibyo bigiye gukurikiraho. After telling you this story, there's gonna occur another story that will take place at the mortuary place. Ubwo rero abantu bose bategereje umuhango wo gushyingura Gogo muraza kuwukurikira kuri iyi channel. So whosoever is waiting for Gogo's corpse is gonna follow all the ceremony here. Buri kanya turaba tuha amakuru. Which at every time will be communicating to you. Ngiye kubasigira message Gogo yadusigiye. Let me leave a message for Gogo to you. Yaravuze ngo hari inzira ebyiri. She said there are 2 more ways. Umuntu yemerewe kunyuramo kandi buri wese agahitamo. That everyone should pass through by his or her choice. Ngo hari inzira y'ihene. There is a way of God. Hakaba n'inzira y'intama. And a way of sheep. Ngo buri wese yihitiremo iyo agomba gucamo. Whosoever has to make a choice accordingly.
Gogo agiye atarebye ko iyo ndirimbo yisohoka. Unfortunately, Gogo has departed without seeing this song. Twari twaramaze kuyimukorera n'amashusho yayo. Whereas we had already finished or completed it, including images, videos, and all the voices. Mube maso kuri screen zanyu. Please be vigilant on the screen. Iyo ndirimbo ndayishyira munsi y'iki kiganiro. I will attach this song after this presentation. Gogo aririrwa bataramira uyu munsi. Today we will be playing all day. Mwumve message ya nyuma. Ubundi n'indirimbo ebyiri, hari inzira ebyiri niyo bita repent wenda ashobora kuyikoresha muri iki kiganiro, ariko inzira ebyiri irabiri kuri channel ya Gogo, muyisure muyisharinge twumve message ya nyuma Gogo adusigiye. Please visit Gogo's channel and listen or follow the song, those two songs, but one that she had already made is Repent, but also the second one will be played, which is two ways. There are two ways. Ubwo bahitamo kunyura muri iyo nzira y'intama muhumure Gogo muzamubona. Those ones who will make their choice to pass through that sheep way, don't worry, we will see. You will meet Gogo again. Reka Ernestine dusengere. Let us pray with Ernestine. Data wa twese uri mu ijuru, Our Heavenly Father God, dukomeje kukwereka no kukuragiza we keep committing into our hands igikorwa tugiyemo cyangwa se ikirori tugiyemo cyo kugira ngo duherekeze umugeni wawe. the ceremony that we are going to pass. Turabyizeye neza ko ari wawe mu ijuru. We are sure that she's at home there in heaven. Niyo mpamvu dukomeje kukwinginga twebwe abakiri mu isi. That's why we continuously beseech you as we are still in this earth, kugira ngo uzaduhe kumusanga Kristo. so as you will enable us to meet her. Turakwinginze kugira ngo wice imigambi yose y'umubi. Please destroy all the evil plans of Satan. Kirogoya yose y'umwanzi kurwaho mu izina rya Yesu. Take away any disturbance from the evil in Jesus' name. Reka protokole y'ijuru yikorere. Let the heavenly protocol take place. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye. We Amen. pray believing in the mighty name of Jesus. Amen.